Legaana la Business Botswana le gatella botlhokwa jwa dikakanyo tse di tlhabologileng mo kgolong ya kgwebo. Fa mo go tsa metshameko di tlhopha tsa Desert Ngau le Presence 6 di tshameka maleka a lefela mo metshamekong ya League ya First Division South 11. Tla go di beisa gape motho ga itse amogela nna amogela gape le sentle moeng ena o rana di khantse ka puo ya diatla ha re di simolla tautona di maboko o phaketsa rotse matona ka go harologana khudithamaga ya parlamente ya bolesome le boraro a go etelela pele maphata mo go bone le mothusa tautona re Ndaba Gaolathe yo thomilweng tona wa lephata la merero a tsamadi Gaolathe ona ikanisiwa semmuso go nna mothusa tautona ka la botlhano me jaanong o tsa le maemo a go nna tona wa tsamadi Gaolathe yona le dithuto tsa maitemogelo a mantsi mo mererong ya tsamadi dithuto tsa kgwebo le maranyane gareng ga tse dingwe o tla etella pele lephata le ka lone le leng botlhoka mo go segeng tema mo mosepeleng wa go gola ga itsholelo ya lefatshe la Botswana. Minister of Finance Kosinati Ndaba Gaolathe. He has a huge job in his hands. He has to steer us through these choppy and turbulent waters. And we have him there because we believe he's up to the task. We believe he has the temperament. He has the intellect, the intellectual dexterity to wrestle successfully with the challenges that we face. We also know that he will not mislead you. He will not hoodwink you. He will be honest, he will be upright, he will be sincere, he will be truthful to you. And he will let you in on the challenges and how he's wrestling with them at any given point of time. Rasala ho tautona dumaboko ona gape a tlhoma matona le bathusi ba bone mo phateng a mangwe a harologaneng a dira ditso ka go tlhoma bangwe mo phateng a masha ha bangwe ba tsoma diphatheng tse di harologaneng tse di akaretsang Botswana Patriotic Front le mo parlamente yo ikemetseng mo parlamente yo itlhophetsweng Dr. Stephen Modise ke tona wa botsogo ha mothusi wa gagwe e le mo parlamente wa Natagweta go tswa kwa phatheng ya Botswana Patriotic Front re Lawrence Okeditse menono khafela mokoka ke tona wa lephata le lesha la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding e le lephata le letlanang le sabe mo sesegolo mo go beng kwa pele kgolo ya bana le tswelelo pele ya bone tona wa lephata la Timoteo ke Dr. Micas Chimbombe ha mothusi wa gagwe le Dr. Edwin Dikoloti yo ele mo parlamente yo ikemetseng wa kgaolo ya Good Hope Matete mele sego Chombo ke tona wa lephata le lesha la banana le tsa bong ele mo parlamente wa Monana ebile le kwa tlase ga dingwaga mo parlamenteng ya bo lesome le boraro tona wa merero ya le mafatshe a sele ke Dr. Penyo Butale tautona boko o tlhalositse gore o tla nna le maphata a le lesome le borobedi mo pusong e ntšha. We're not going to go into history and open books and find a ready solution and call it something and begin to label each other. This one is not socialist, he's not capitalist, he's not, no. There's no ready solution. We're going to fashion the solutions ourselves together with you, the media, the context of dealing with how we get there. We're going to have to change the routines and the habits, the practices, and the attitudinal instrumentalities that we have settled in, our comfort zones. We're going to have to get out of our comfort zones, all of us. We are effectively dealing with something that we've called structural ambition. What are the institutions that will carry
the kind of society we ought to be. So they must be futuristic. They must be institutions of the future. We are going to be the exemplars, the models of that future. That's what we are going to be. All of us. Modulasetulo wa Lekgotla la University ya Botswana la Economic Society Peter Siele a re lehatshe leno ga mmogo le kgalo ya Afrika di ka ithuta go le gontsi mo ditumalanong tsa dipapadisano di tshwana le European Union go itemogela itsholelo ya senelaruri mo leetong la go atisa madirelo. The biggest trade agreement that I would want to highlight is the EU, the European Union. It has been cited as a successful model for regional economic integration, a single market, and most importantly, a common currency. Something that isn't really something that you would see all over the world. So it also has social, environmental standards that support green trade policies as well as environmental sustainability and economic development. What we can also learn from the EU is not just what they have done currently, or not just where they are right now, but also we need to learn from the mistakes that they made. From issues from the Industrial Revolution, it had a huge devastating impact on the environment. And as African nations looking into venturing into the secondary sector or the tertiary sector and industrializing our economies, we need to learn from them and find ways to implement green trade policies in order to have sustainable economic growth so that future generations can also benefit from this. Rasaleho Siele o ka ile gape ha ditumalano tsa papadisano tsa mehuta o di ka tlhabolla batshelo le tsholelo ya batho ka jana ha mahatsha ka di tsenelela mahama wa thekiso ya dithoto kwa ntle ga lehatshe o ka gola mme bile seo se ka tlhama mebereko ya dituelo tse di ha go dingwana. These agreements they can bring forth higher paying jobs. Empirical evidence globally suggests that exporting industries actually pay higher compared to importing industries. So this is another way that it could improve your Botswana's quality of life, as well as them benefiting from an increase in the higher quality of goods at cheaper prices, as foreign industries are specializing in these particular goods. Moeteledipele wa Lekgotla la Business Botswana NGWANATSELE a re seemo sa go kgwebisana le go gaisana se tshwanetse sa tlhotlhelediwa ke ditlhamo le dikakanyo tse di tlhabologileng. NGWANATSELE o buile se mo puisanong le lekala la dikgang la BTV News. We really need to look at what are we really good at, and how do we bring those that are better than us in certain things, and how do we merge that. But the most important thing is that those things that which we are very good at doing, we need to ensure that we preserve the intellectual property in Botswana. You know, you talk about mining. We've been doing mining for donkey years, but how many patents have we seen coming out of Botswana around mining? You know, we've seen different companies from different countries leveraging on what we have and going elsewhere and registering those patents. And that's the probably an overused word, mindset change that we need, is to be able to say, how do we leverage on what we are really good at and make sure that we foster that culture of innovation and trademarking our IP in Botswana, and hence make it sellable. So we have really no business after having done certain things. There are things that we've really done well, and you can't question. You know, even just the issue around control of disease in foot and mouth and all of that. That is an export. It's an exportable capability if it's properly structured. You know, we could be helping the rest of Africa around issues of disease control, and we need to be very deliberate around this. If you look at what we've done in the past around the tourism industry and ensuring that we have a product that is of world-class standards, we need to ensure and make sure that how do we protect that. But you know, it's that balance. And you asked me, what do we need to do? You know, we need to open more. You know, despite us having to also protect our own
infant industries, but we need to open up more. But we need to open in a structured and predictable manner. Ha re tswalla le kgantsetso kitsiso e tswang kwa ba statistics Botswana e tlhalosa ha ba simolotse letsholo la Botswana multi-topic household survey ka kgwedi ya Ngwanatsele e hera bongwe monongwaga mme ba tla dira yalo go tlhala Ngwanatsele wa ngwaga o tlang wa 2025 maitlama di batlisiso tse ke go kanoka seemo sa itshulelo ya malapa dipotso di tla atologa di botsa ka theko ya dijo botsogo le ka tsa phiro gareng ga tse dingwe babereki ba lekalana le la statistics Botswana ba tla lemoga ka diaparo tse di nang le sekano sa statistics Botswana le lekwalo le le tswang kwa statistics Botswana le na le sekano le maina ka botlalo a nyalana le maina a bone a momang go kaiwa ha babereki ba tla ba dirisa dikoloi tse di kwelelweng statistics Botswana hela le khotla la bobelotlhomogi le le okametseng dikgaolo tsa bobirwa madinare le se libe phikwe la bomase la betswe 30,000 pula ke masola a Botswana e le madi a kokwantsweng ka maitiso a mmino le moopelo o tlwaelesegileng ka leina la BDF in concert style madi ao a tla thusa go tswedisa maikaelelo a lekgotlale a go thusa banana mo kgaolong mo dikgaolong tsa bone le khotla la bomase le ikaelela go atolosa dikolo tsa lone tsa bananyana tse di kwa Botshabelo kwa Selibephiko le kwa Tobane ba mosisi ka dintlha le khotla la bomase la bopelotlhomogi le thusa mo mahelong a bobirwa madinare le Selibephikwe le itlamile go lwantsha dikgwetlho tsa selegae tse di amang setšhaba le khotla le nnile lesego melabelwa madi a kana ka 30,000 pula ke ba sesole sa Botswana jaaka se tsamaya lefatshe leno ka bophara se supa talente ya mmino le kopelo maitiso a tswa dingwageng tse di mmalwa a itsege ka go thusa mekgatlho e thusang bao ba ba tlhokang mo botshelong hanne bangwe ba ka ithaopagala ya ka BDF ba dira hela yalo ne re ka otlolola di center tse o tsa nna dintsi ka gore re a go dira le bana ba ileng gore botsadi ba bone go Botshabelo ga ba kgone gore ba ka ba isa go crashing mme o ithala ba tletse mo strateng kana no gone mo hela ke gone mo go dirang gore ka moso bana wa go gola ale mo ditaging bana ba le banne go sireletsegileng go batla ba rutwa ka ha ba tshwantseng go itshwara ka teng gore bo ba simolla sekolo sa bone ba rotloetsi ba maitiso a ba supile boitumelo go tswalla banna le sabe mo maitekong a go thusa setšhaba ka kakaretso re abela bomase ka gore e thopilwe ke ba molaodi mo Selibephikwe ke bone ba batla ba identifya mona le bo mothoka le gateng o thoka lesego be ba re romella be re isa go commander a ba approve so ngwaga one ba nominatile ba monetse 30,000 pula ha re a go direla di-events tsa rona re tabe re abile 425,000 Batswana ba baneng ba tsene maitiso ba supa fa ba kgatlhilwe ke talente le bokgeleke jo bo supiwang ke ba sesole ba bo ba rotloetsa ba ba saletseng kwa morago go ikatumetsa mo nakong e tlang One of the good things tse le gore tshwanetse re di dire re rotloetse madi a diruang ha a ya go di charity a thusa bana ba bangwe ba leng gore ga ba kgone go dira kana ga bana se bana le sone re bone go le maleba gore re nne karolo ya tiro ya gompieko e leng gore ba sole sa Botswana ba kokoanyetsa batho ba tlhokileng lesego madi a itshetso ka mabaka gore ke mongwe wa mandate ya rona re le kereke gore re thuse ba tlhokileng lesego tota ke ne ke ta gore le nna ke kgone gore ba mpone gape ke le bankgodise fa Batswana ba ka tswelela ba ema maitiso a nokeng bontsi jwa makgotla bopelotlhomogi a ikemetseng ka nosi a ka bona dithuso tse ka tsone a ka tlhabollang matshelo a batho Mamusi Siska BTV News Selibephikwe
Dipalo tsa batho ba ba tshelang le bolwetse jwa sukiri di tswelela ka go oketsega mo lefatsheng leno jaaka ba setse tata bo setse bo amile batho ba le 6,900 ha e sale ka ngwaga wa 2021. Mogolwane wa botsogo mme ba segwa motho wa eng a re seo se a tshwenya ka jalo go botlhokwa go tshwara segopotso sa bolwetse jo ngwaga le ngwaga go gakolola setšhaba go itlhokomela mo bolwetseng jo. Go rata Moranyane. Lekgotla la Diabetes Association Botswana ke mokgatlo ikemetseng ka nosi o kwadisitsweng mo Botswana ka ngwaga wa 2001 mme o simolotse semmuso ka ngwaga wa 2004. Fa e sale nako eo lekgotla le ntse le rutuntsha batho ka bolwetse jwa sukiri le go buella ditshwanelo tsa balwetse bao. As mentioned before, the occasion is a crucial opportunity to raise awareness about diabetes. Tiro e botlhokwa thata mo go rutuntseng setšhaba ka bolwetse jwa sukiri jo ba amileng lefatshe ka bophara. Jaaka re kopane hano gompieko go botlhokwa gore re lemoge manokonoko a bolwetse jo mo matshelong a batho. Bolwetse jo bo tsweletse ka go golela pele lefatshe ka bophara mme go tlhalosiwa fa dipalomono di oketsegile ka 5.2% ngwaga ono. That it has increased or it continued to increase this year at 5.2%. People with diabetes are affected by their diabetes every hour of every day. And so they have to plan every activity and every meal around their diabetes. And they live in fear. They often live in fear of developing complications of diabetes, and as Dr. BOTSWANA said, this can affect their physical and mental well-being. And this is why one of our key focus areas is education. Tshwaragano magareng ga puso le mahamo ikemetseng e tlhalositswe ka thusa go hema go etegela ga bolwetse jwa sukiri mo lefatsheng leno. Furthermore, it is important to understand that to address diabetes and other non-communicable conditions, it cannot be solely the responsibility of public health. Go nna le seabe mo tirong e ga mahamo ikemetseng ke sekao sa maitlamo a bone mo go thuseng go bolwantsha. Of public and private entities, as we see in this platform through the Diabetes Association, that we can see that concerted effort of partnership throughout all the partners that we see here today. Maduo a dipatlisiso tsa lekgotla la mafatshefatshe la International Diabetes Federation a supa fa ka ngwaga wa 2021 bagolo ba le 537 million ba ne ba tshwara ka bolwetse jwa sukiri lefatshe ka bophara. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tsana ka tlamalo ya no mo go tsamaya sele re tlhodimela pele kwa Qatar le lefatshe la Qatar le ikgogetse morago mo dipuisanong tsa go emisa ntwa gareng ga lefatshe la Israel le maloko a Hamas mo pegong e lefatshe le ntshitseng la re le tla tswetsa dipuisano tseo hela matlhakoro mabedi a ka bontsha tlhwagalo le maikelo la go rerisana go emisa ntwa eo. Ditshwantsho tse di tla latelang di ka nna tsa go gomosa maikutlo. Lefatshe la Qatar le ntse le tseneletse dipuisano tsa go emisa ntwa kwa Gaza kgwedi tse di mmalonyana tse di hamorago mmogo le la America le la Egipto la mangwe. Dipuisano tse gantsi di ne di hella di holotsa ka matlhakore o mabedi a na sa dumalane. Mo dipopelong tse tsa beke le beke batho ba Israel ba re ba tshogela tshwetso ya Qatar ya go ikgogela morago mo dipuisanong ba tlhalosa ha ba latlhegelwa ke tshepo ya gore batho ba ba neng ba thupiwa ke Hamas ba tla tlhola ba boela gae. Mo letlhakoreng le lengwe Israel e tsweletse ka ditlhaselo tsa yone mo go Lebanon le Gaza. Mafelo a beke a tsotsang go heta go tlhokagetse batho ba le 23 kwa toropong kgolo ya Lebanon ya Beirut morago ga tlhaselo ya Israel fa kwa bokone jwa Gaza kwa kampeng ya batshabi go tlhokagetse ba le 17.
mo go tsa dingwe tsone le tsa kwa America morago ga ditlhopho tsa botautona tsa kwa lehatsheng leo la America tse neng di tshwerwe kgwedi eno e le malatsi matlhano tautona la lehatshe leo re Joe Biden o tshepisitse go tlotla thato ya batho le gore go tla moganwa maemo ao ntle le manganga ape o tlhalositse ha setšhaba sa lehatshe leo se itlhophetse moeteledipele wa dikeletso tsa bone ba diragaditse thato ya bone. Re Donald Trump o fentse ditlhopho tsa Amerika tsa botautona ka dipalo tse di kwa godimo a tlhophiwa le kgetho la bobedi go nna tautona bo 47 wa Amerika. Tautona wa ko o tlwang a amogana maemo ao e bong re Joe Biden a re o amogela maduo a ditlhopho tseo ka pelo e tshweu mme ebile a re batho ba diragaditse dikeletso tsa bone. O ne a tswelela gape ka gore o eletsa gore setšhaba seo se itse gore ba tshwanetse go kopana go sa kgathalesege gore ba ka tswa ba tlhophile moemedi ofe. People vote and choose their own leaders, and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Batho ba tlhopha baeteledipele ba bone ebile ba dira ka kagiso. Re mo pusong ya batho ka batho. Thato ya batho e a diragala. Re amogela tshwetso e setšhaba se itsereng. Ke buile se gantsi gore ga o ka ke wa rata lefatshe fela fa o fenya. Ga o ka ke wa rata moagisane fela fa le dumalana. Ditlhopho tsa Amerika di nnete ebile di a tshepagala. And it can be trusted. Win or lose. Mofenyi wa ditlhopho tsa botautona re Donald Trump o lebogile balatedi ba gagwe ba ba farologaneng a rara le mowa wa bojammogo. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim. Batho ba tlhophile ka go farologana go tswa dintlheng tsotlhe tsa lefatshe ka popagano le mono o le mongwe. Uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. Tautona Biden o a kgotse mothusi wa gagwe e bile e leng tlhopheng yo neng a moemenokeng mme Kamala Harris ka ipapatso e mashetla. A re Harris ke moemedi wa popota yo neng a supa a bereka ka natla mo ipapatsong ya gagwe a tshwanelwa ke go akgolelwa maiteko a gagwe ga mmogo le leloko le le neng le moemenokeng. Laonele Gwale, BTV News. Amagala jaanong tumampatano solo tsa metshameko. Botso madume nka mogela ka dikgang tsa metshameko mme sone di simologa ka gore komponi ka go farologana le bagwebi ka mo kgaolong ya bokone bophirima ba kopile go emanokeng le go rotloetsa mokgatlho wa batabogi wa Maun Track and Field Club Bolastilo wa mokgatlho o Ralph Ledimo o kopile le kgotla la Botswana o buile a kopa le kgotla la Botswana Athletics Association go baakanya lebala la Maun Sports Complex gore le bone ba tle ba le dirise mo metshamekong ya bone. Ledimo o supile fa mokgatlho wa bone wa amiwa ke dikgwetho di akaretsa go thoka boroko dijo le sepagamo fa ba ya dikgaisano mono gae le kwa mafatsheng a mangwe. O boletse fa mokgatlho wa bone o na le banana ba le bantsi ba ba sa berekeng ka jalo ba retelelwa ke go tsaya karolo mo metshamekong tateng ya lethoko la madi. All our athletes ba rena le bone mo track and field go ra gore re thokega boroko go ga borone re thokega boroko go Francistown including transport. Janu kere bagaitso, that is the reason why kere we need your support. Stand by us. Stand by us. Let's support the business community. Let's support as individuals. The company tsa rona mo bagaitso di dintsi go lwantsha tsa tourism, but we don't benefit anything as the locals. Ha di sponsor go behela mo go bonala. So I urge those companies for the legally push the legal for the tools or the sports has to like entertainment sports employment ke go tsona go ha support Reledimo le batho ba Maun Track and Field jaaka le affiliate ya rona BOTSWANA Athletics. We are giving the support to batho ba bantsi re le ka go revive re ba bona hali kids athletics tse di sa rumwelwa thata mme re ntse re tlama uma ga le ngwaga to be making sure gore di a rumwelwa ka di stadium
why to have the requirement, and we are apparently sensory. Ba mokgato wa kgwele ya dinao wa Bokone Bophirima Social ba beetse mokgato wa track and field 16,800 pula fa ba Center Lodge bone ba itamile go abela mokgato o 10,000 pula. Lord, now we wanted to make a difference. More so that ya ka go supile jalo bana ba rona ba ne ba tsa sabe hela se se bonalang go di Olympic team ya rona ene tswa kwano e tswa mo Ngamilende bibili ya tswa mo Maun Track and Field Club. So ile sa ba re dire jalo ra ikgobokanya ra bona gore re koleke sengonyana se ile gore se ta reng ka sone le rona ra supa jalo gore re na le karolo hela e bonalang. I'd like to thank you all, and most importantly I'd like to thank my family ba teng ha malome teng ha le mama malome, and they have allowed me to do anything. Se ke batla go dira a ke batla go tisa bana mo lapeng ba ta go nna le bone a ke batla go dira yang a ke batla go kopana go a gore ke tsamaye ke go nna ko ke nna nteng ke a go nna le baka bo 6 months. They've allowed me to do those things. Mokatisi wa Stoppers o lebogetse thotloetso e mme a solofetsa go dirisa madi a go thabolla dikitso tsa bakatisi. Maretha Kaisara, BTV Sports, Maun. Re lebetsa motshameko wa kgwele ya dinao setlhopha sa Desert Ngau se tshamekile Maleka lefela setlhopha kgatlhanong le Prisons 11 mo motshamekong wa bone wa bobedi wa league ya First Division ya kwano borwa. Maleka o tlogela setlhopha seo sa tsabong sa Desert Ngau se wetse mo maemong a bolesome mo lokong fa Prisons 11 le bone ba ikitlela mo go a bosupa mo lokong botlhe ka dintlha tse pedi. Le tumela gore somolotse sentle rile ana re somola re tsamaya le di-stage tsa teng ra go tsena mo motsotsong wa bo10 re be re nna afraid go ka tshameka ka re ne re planne ka teng ga re ka ra nna le thulaganyo ya gore re kgone go restarta dibolo ko morago but ke tsa gore second half re lekile go bua ka dikgang tsa teng. Unfortunately re buile gape ra nna afraid go restarta dibolo because ke na le tumelo ya gore sengwe le sengwe se somola ko dressing room, but I don't know gongwe ke thulaganyo ya gore batshameki ba ka bane ba na le a kitso ra ke tla re le tshogonyana ga ba setse ba go tsena mo lobaleng kana eng because ke ne ke na le tumelo ya gore a re restarta dibolo re ne re kgona go tswa go le motlhong mme ebile be re kgona go goroga ko final fading go le motlhong. So ha o sa tshameke dibolo o boa somolao re tsa dibolo re di pailela ko pele mo teaming e leng gore ne e dirile low block o tlelele ya gore pale di sa tshameka. Playing a game away from home is not playing a game at home, so we had to start that game and change in the second half. But what I can say is we went there so many times, we didn't convert. We converted one chance that was disallowed, but I'm happy with the performance of my guys. We went there very well. The only thing I can go and learn on is finishing. I think in the first half we didn't play well on the sides, on the wings, but during the second half after making some changes we played well, and my holding striker did well also at the front end before we substituted them. We brought in another one, but there was not much time for him. But I believe we did well. We reached the attacking threat so many times, but we didn't convert. Motshamekong e mengwe e tshamekileng mono borwa setlhopha sa City Pola se tshamekile Maleka lefela setlhopha kgatlhanong le sa Notwane. Setlhopha sa UB Hawks sone se fentse sa Holy Ghost ka dino tse pedi go lefela fa Taung Strikers se kwadisitse phenyo ya dino tse pedi ya bobedi ka tatelano ba fenya St Diamonds ka dino tse pedi go lefela. Setlhopha sa Police 11 se notile sa Joining Young Strikers ka dino tse pedi go lefela fa Magosi e latlhegetswe ka dino tse 5 go ile nngwe kgatlhanong le Tlokweng United. Motshamekong ya kwa Bokone setlhopha sa Tsikinyega Tigers se latlhegetswe ka nno kgatlhanong le sa Motlakase Power Dynamos FC fa setlhopha sa 11 Angels sone se kwadisitse phenyo ya bone ya bobedi ka tatelano morago go fenya Peacemakers ka dino tse pedi go ile nngwe fa sa Real Brothers se fentse sa Makulungu Peswa
tota fa sa Real Brothers le sa Makulungu Peso di tshamekile maleka a dino tse pedi setlhopha sa Sankoyo Bushbucks se fentse sa Mbalagalungu ka no go le fela setlhopha sa Santa Green le sa Calendar Stars di tshamekile maleka a dino tse pedi setlhopha fa ditlhopha tsa BR Highlanders le ba tshamekile maleka a lefela le sa Tsabotle FC. Wetso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. In southwest Botswana, lying along the country's border with Namibia and South Africa, is the Kalahari district. Known for being very hot and dry, the Kalahari district in Botswana is home to a large part of the Kalahari desert. The name Kalahari is derived from the Tswana word Kala, meaning the great thirst, or Kalahari, meaning a waterless place. Although the Kalahari is a desert, it is able to support a variety of wildlife that are able to survive in the dry conditions. This is because the central Kalahari receives a bit more rainfall than the drier West Kalahari, and some trees and shrubs are able to grow in this area, which supports the wildlife. The Kalahari used to be mostly the home of the Sand people, or Bushmen, who lived by hunting and gathering, and some communities of the Sand still live by hunting and gathering plants in the desert, as some of them are edible, like the Tsamma melons and Gamsbok cucumbers, which animals also eat. Wildlife found in the Kalahari include lions,